I am super duper happy and I'm here to congratulate Randhawa Motors and they are doing great job. I'm so happy that Thar का dealership सिर्फ उनके पास है and I am really going to buy that. So I am here to support them and give them more energy where they are doing such a great work and now we'll look for more. I love driving. So whether it is off-roading or whether it is sports or in a traffic, and one thing which I know that the Thar is something else in it. So maybe I'll take this car just to feel it, that how it goes and how it works. So I'm super excited to buy the car actually. Thank you. सो सी मुझे लग रहा है कि जो ट्रेंड चल रहा है थार का, आई थिंक ऑल जो अभी न्यू जेन है उनका फेवरेट कार है. सो आई एम श्योर पीपल आर गोइंग टू लव इट एंड वी ऑलरेडी लव इट so much. So I'm very excited and just want to see the new launch, new colors and want to know more about the Thar. So excitedly I have come here. Thank you. क्या करूँ अभी कृष्णा भाई भी नहीं है. Growing up has had this, this wish that they will have a car. कार चलाने का अलग मजा होता है. So I am very happy that I have come for the unveiling today. And it's a new version. I am looking to get my hands on it probably by the year end. Yes. I'll take you along with me. Yes, Dev. आज बाजी अच्छे आ जाओ. बाजी वो नाराज नहीं होगा. मेरा अच्छा है. सर जी यहाँ पे. चल लेफ्ट में. थैंक यू. Lifestyle बहुत बदल गया है. There were times when they were long, these vintage cars and everything. Start with Randhawa Motors is grandly unveiling it today. What do you have to say? So I would like to congratulate Randhawa Motors for getting the dealership of Mahindra's Thar car, which is a very talked about car. It's like they say, धमाकेदार कार बोलते हैं उसको. They love the car, people love it, and also I'm a big fan of Mr. Anand Mahindra. So I also have a Mahindra car, so I love it. So I'm going to congratulate the Randhawa brothers for a successful journey with Thar and the dealership with Mr. Anand Mahindra. So when it comes to driving yourself, Anuji, would you prefer the car? Of course, it's a beautiful car, and it's a fabulous looking car, and I believe the ones who've got it say it's for long drives or dusty terrains and tough roads. It's fabulous, and the way it's been designed, it's a unique achievement, and I want to congratulate Mr. Anand Mahindra and his team for the Thar car. I want to congratulate the Randhawa brothers for the dealership, and I want to wish them a successful journey. Thank you. रुकिए ना. राज सर. One more, आपके लेफ्ट पे भाई यहाँ पे. अरे हाँ, यस मैम यहाँ पे.
आज मोटर्स है, ये हमारी फैमिली है और हम लोगों के आज 20 साल के रिश्ते हैं फैमिली के रूप में। तो इनकी जो भी प्रोग्रेस होती है उसका मुझे भी हिस्सा होने का मौका मिल जाता है। इस बार जो है आप सबके सामने मौका मिल गया, तो बहुत बहुत बधाई देता हूँ और पूरे परिवार को, पूरे रंधावा परिवार को जो है हमारी तरफ से बिल्कुल। और इसका मैंने सबसे पहले इसका एक बहुत अच्छी फिल्म यूज़ भी करने वाला है। मेरी फर्स्ट टेस्ट ड्राइव मेरी शोरूम में रंधावा मोटर्स में शेरा पाजी ने ली थी और इतने अच्छे फीचर्स है जो गाड़ी में पाजी ने यूज़ किए और वो मेरी एक फ़ोटो थी वो इतनी वायरल हुई। एक्चुअली इज़ अ बिग स्टार। नो स्टार। क्या थार रॉक्स, रंधावा मोटर एंड थार रॉक्स। हाँ बस ऐसी बहुत अच्छी गाड़ी है। मैंने नहीं चलाई लेकिन मेरे बेटे ने चलाई है। वेरी गुड कार और जल्दी देखोगे इसको गाड़ी में, राइट? Yes, it's an amazing car. The best part is the suspension has become so much smoother and the feel of it is really nice. That's why I'm buying it. So you're taking dad for a drive? Of course. Yeah. It's a family car again. एक साथ में जाएंगे। Congratulations. It's so good to see a family together. The brothers representing Randhawa Motors, and we are here for the Thar Rocks final unveiling. What do you have to say? First of all, thank you so much from Randhawa Motors. We are here and great and honor to us that we are launching Mahindra Thar Rocks in Mumbai, as we are a dealer for Mahindra from last 5 years, and we love to serve customers by giving a SUV like which is a lifestyle vehicle from school, from the college, then the youngsters, then the families, they use the SUVs. So this Thar, which is launching today at Mumbai from Randhawa Motors, it's totally different out of the box, which gives the impact of the road presence and proper 4x4 drive, having a ADAS level 2 with the special features 360-degree camera and the panoramic sunroof, which give the entire automobile industry out of the box. Sujit, we would like to know from you, carrying forward the legacy of Randhawa Motors for so many years now. We are here with Thar, innumerable cars you must have launched from Mahindra. What is special and different about Thar? See, first of all, thank you everyone for coming. Basically, Mahindra used to come with the rugged cars like Jeep, Scorpio. So now they have come in with the premium products like XUV 700. Now they are come with 5-door Thar. So it's a premier car for the family car. So we can take it to the long drive and off-roading and to the long like hill stations. So people will enjoy the car. जब भी कोई गाड़ी लॉन्च होती है, there's always an excitement, there is always a fervor about it. आपने कहा कि आपको सब age group से people are reaching out for this. So what do you think this lifestyle change is all about when it comes to cars? Is it no longer a luxury in terms of people wanting imported cars, how it was earlier? See, now thing is that people want something different, which can be having a use of off-roading and the luxury feel also. In this Thar Rocks, it is all in one. It has ventilated seats, which premium cars gives. It has a ADAS, which premium cars gives. It has a panoramic sunroof, which already premium cars gives, and it will give a comfort of a luxury car. So every family member, from child to the senior members in the family, will be using, and I am sure this will be like
one of the best SUV in the world. There are always early bird bookings, you know. So is it the family, the celebrities, or politicians? How does it work? Yeah, we at Mumbai have a good relations with all the customers, logistic companies, celebrities. Already we are giving them, and as you know, booking is going to be start from 3rd October from 11 a.m. and online preference is already started, and you can add your preference to the Randhawa Motors and book your car Mahindra Thar Rocks at Randhawa Motors, Mumbai. जब भी कोई गाड़ी लॉन्च होती है, always you know a big fanfare and everything, and then after a couple of months, there's always a review, you know, usually which comes back. So at Randhawa, do you all face any challenges also when a car is launched with that kind of you know a big hype, and you know there must be your back-end challenges as well. See, as of now, there is no challenges, but we learn from the customers, and we love to serve customers, and we give best customer service in terms of sales and in terms of service after sales, and we give a solution to the customer under one roof. गुरजी जी आप अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहे थे अभी just so inside जी गाड़ी के बारे में. जी Would you like to share that with us? सी बेसिकली आई एम फ्रॉम मुंबई, तो मैं मुंबई से हूँ. जैसे अभी हैवी रेन हो रही है, पानी लॉग इन हो जाता है, तो जिसके पास थार होगी तो वो एडवेंचर भी कर सकता है. इतने रफ रोड्स हो, जितना भी पानी भरा हो, वो कार लेके जा सकता है, एंजॉय कर सकता है. तो इट्स अ कंप्लीट फैमिली कार. आप उसको एज अ फैमिली भी यूज़ करते हो और ऑफ रोडिंग भी यूज़ कर सकते हो. यू कैन एंजॉय, एवरी पीपल विल एंजॉय द कार. So brothers, have you experienced anything when you all have tried, you know, off-roading? Tell us something, you know, unique in terms of Mahindra cars, because सब गाड़ी एक 4x4 है, and something on those lines as a family. How do you all initiate that experience to pass on? या सी हम लोग एवरी ईयर वी गो फॉर अ रोड ट्रिप. तो हम लोग पैन इंडिया गाड़ी लेके, पहले हमारे पास 3 डोर थार थी, तो अभी हम 5 डोर थार जैसी आएगी हम भी लेंगे. तो हम उससे फिर रोड ट्रिप पे जाएंगे. तो पैन इंडिया, साउथ, नॉर्थ, ईस्ट, वेस्ट, हम लोग सब जगह घूमते हैं. तो ऐसे ही वी एंजॉय योर लाइफ. Takes the wheel to your brothers when you who insists on driving and taking the wheel first? सो आई लव द ड्राइविंग. Even I, and we feel like when we sit in the car, we feel the nature and we feel the presence of the car, and we love the features what car is giving. Thank you. Thank you. थार की बात करें तो आजकल लोगों को थार काफ़ी पसंद आ रहा है. भले इसके डिज़ाइन की बात है तो वो कितना आपके लिए चैलेंजिंग था डिज़ाइन को लेकर कि लोग पसंद करेंगे नहीं. और सेकंड, सेफ्टी पर्पस के लिए भी, मतलब आजकल सेफ्टी को लेकर भी काफ़ी कार में चेंजेस हो रहे हैं, गाड़ी में चेंजेस हो रहे हैं. सेफ्टी को लेकर आपने क्या कुछ चेंजेस किए? See, design part is from the OEM. जो कंपनी ऑलरेडी इतना एक्सपेंस कर रही है डिज़ाइन पे, सिस्टम पे, तो सेफ्टी फीचर्स तो ऐड ऑन होते हैं एज पर द गवर्नमेंट नॉर्म्स. तो वी हैव टू फॉलो दैट. सर आपसे आप दोनों से जानना चाहूँगी, मार्केट में जब भी कोई ऐसा लॉन्च होता है कार या बाइक की बात करें तो स्पेशली बॉलीवुड से लेकर सेलिब्रिटीज़ का फेस आउट दिखाया जाता है. काफ़ी ज़्यादा चैलेंजिंग भी रहता है अगर हम कार और बाइक के मामले में देखें. मार्केट में ऑलरेडी इतने सब रन कर रहे हैं कि कोई ना कोई एक बॉलीवुड की सेलिब्रिटी का फेस बनाना चाहता है. तो मैं आप दोनों से जानना चाहूँगी स्पेशली कि रंधावा का लिए किसके लिए, किसका फेस आपने चुना है? सी फेस तो सब हम known है. दोनों ही रंधावा ब्रदर्स, हम दोनों ही सेलिब्रिटी हैं. सो रंधावा ब्रदर्स रॉक, रंधावा मोटर्स रॉक. Thank you. थैंक यू. थैंक यू. First of all, I would like to congratulate Randhawa Motors and even Mahindra and Mahindra, Mr. Anand Mahindra, the super brand which he has now got, Thar Rocks. I would like to say Thar Rocks will rock. This is a brand which will rock not only in India but globally also. तो ये बहुत अच्छा एक प्रयास रंधावा मोटर हमेशा करता आया है and they have grown big over a period of years. I congratulate Randhawa Motors as well as Mahindra and Mahindra for taking care of all the Indians
and also this brand is going abroad. तो मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं इन सभी को. Thank you. बिल्कुल मैं जाऊंगा. मेरे पास थार है, but not the rocks. I have the other Thar. Now I will upgrade it to Thar rocks. Thank you. Yeah. So I personally love SUVs. I think that especially in a country like ours, it just helps with the lovely roads that we have. I think it always helps to have an SUV like the Thar especially. And I think it's great what, what Mahindra Motors has done for our country is amazing. First of all, they've given us cars which compete with all international brands. So I think that's amazing. And of course, having Gurpreet ji and his family take it forward, I think that's a great move on their part as well. And again, I think this car is a game changer in terms of the price also, and also in terms of the features it offers. So yeah. I don't go off-roading because I want to get back home. But point is, I drive a SUV, and again, the reason why I drive it is because again, it's more comfortable. And I would say a dream car again, like for me, functionality matters more than just performance. So I think again, something like obviously we're here for I know the Thar, so I don't want to mention another car, but I would say something like the Thar would be great. Yeah. What is the message that you'd like to give to Randhawa Motors? I think congratulations, it's a great day. I think it's going to be very good for you all, especially launching this car. I think it'll be great for everyone, yeah. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Good. या अभी रीजन तो हमारे गिप्पी बाजी है और थार रॉक्स जैसी मेरी पर्सनालिटी गाड़ी भी वैसी है तो उसीलिए आया हूँ मैं देखने के लिए इसको। जी अच्छा, रंधावा मोटर्स से मेरा 1.5 साल पहले मेरा कनेक्शन हुआ था। मेरे किसी फ्रेंड ने बताया था कि मुझे गाड़ी चाहिए थी स्कॉर्पियो, न्यू स्कॉर्पियो। तो किसी ने बताया मुझे गाड़ी लेने के लिए, तो काफ़ी वेट था उसका। तो गिप्पी बाजी से जब मेरी बात हुई और गाड़ी जब हमें मिली तो स्कॉर्पियो मतलब सुपर, महिंद्रा की एकदम सुपर गाड़ी है, तो सुपर था कनेक्शन। और बहुत अच्छी सर्विस थी रंधावा मोटर्स की, हर चीज़ में, सर्विस में, किसी भी चीज़ में कह लो आप, सुपर सर्विस थी। रॉक्स मतलब काफ़ी मुझे इच्छा है लेने की रॉक्स। अगर पसंद आई तो 100% लेंगे। और वो फर्स्ट टाइम देखूंगा, रॉक्स देखूंगा मैं, आज पहली बार देखूंगा। रंधावा मोटर्स के लिए यही कहूँगा कि मैं जितनी भी अभी स्कॉर्पियो साल भर हो गया मुझे सर्विसिंग करा रहा हूँ वहाँ से, और मतलब गाड़ी सुपर गाड़ी है। और रंधावा मोटर्स सर्विस इतनी अच्छी सर्विस है, और गिप्पी बाजी स्पेशली उनके साथ जो मेरा कनेक्शन है साल भर से, मतलब कभी ऐसा फील नहीं हुआ कि मतलब कस्टमर से कोई मतलब कस्टमर या किसी का फील है, एज ए फैमिली फील आता है। तो सुपर सर्विस है। जी जी जी। थार का मुझे लगता है कि पहले जब थार थी तो वो फैमिली कार नहीं थी जब शुरुआत में, लेकिन अभी थार रॉक्स एक प्रॉपर फैमिली कार हो गई है। तो लोगों को काफ़ी एक्साइटमेंट है रॉक्स का, जब रोड पे उतरेगी तो वो काफ़ी स्पेशल फील होगा थार का। और हम जैसे लोगों के लिए तो थार बहुत सुपर है। पंजाब से ज़्यादा जो पंजाब के हमारे सिंगर्स हैं किसी ने नहीं की। आई थिंक यस। मैं उनको सबसे पहले तो आई
wish them good luck. My best wishes is always with them. They are wonderful people, and if you go at their showroom, it's a very friendly environment. Everything is very good, and I'm excited for the new launch of this car because it's a hot favorite with everyone. So, Vaheguru Ji ka to Mr. Randhawa Motors, they reaches on the heights and heights. So, bas yahi hai ji. Thank you. Wish you all the best. Randhawa Motors. Thank you. So high, I'm hypnotized. What's up is down, what's left is right. Chasing stars and holding you. I can't see the end, but we'll see it through. Dangerous times, don't fly too high. Be sure to keep the ground in sight. Fly forever if you keep it tight. Love the world, but keep the sky on your mind. Dangerous times, don't fly too high. Be sure to keep the ground in sight. Fly forever if you keep it tight. Love the world, but keep the sky on your mind.